ஹாய் வணக்கம். நான் தான் உங்க ஐ லவ் ட்ரிச்சி அட்மின் கோகுல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ எவ்ரி சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சிட் அகமது CEO of V.org ஒரு லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நெறைய டெக்னிக்கல் கிளிட்ச் இருக்கிறதுனால லைவ வந்து நெறைய நாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் சிட் டு ஜாயின். ஸோ ஒன்ஸ் சிட் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். நெறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச போறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கரியர், லைஃப், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ப பத்தி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த லைவ் செஷன்ல நீங்க கேட்கலாம். ஸோ அதை வந்து நாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம். அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு அதாவது கரியர்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. நான் வந்து இப்ப ஜாபை வந்து குவிட் பண்ணிட்டு வேற ஜாப் ஜாயின் பண்ணலாமா? எனக்கு வந்து என்னோட அஹ், என்னோட ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரீமுக்கு நான் போக முடியுமா? இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் சிட் டு ஜாயின் த கால். ஸோ அவர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிடலாம். ஹலோ. எஸ் சார். வாங்க சார். இது இல்லை சார். இது I said we are in live. Okay, perfect. Thank you. All right, so it's working fine now? Yes. Everything is fine, sir. Excellent. Okay, let's jump right in. Yeah. So to all our audience, thank you again. So sorry, in the technology glitch, we are trying to push it to multiple channels. We are testing out a new system. So thank you, Gokul. Yes. சார் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம லாஸ்ட் டைம் இப்போ லாஸ்ட் லைவ்ல பேசின அந்த விஷயத்தை நீங்க ஷேர் பண்ணிடலாம் சார். Yeah. So you're talking about the AWS Tech Services of Okay. So where I wanted to just continue where we left off. About AWS jobs. So AWS there is a lot of career opportunities. Amazon themselves are AWS is giving these certification programs as Amazon themselves. They have given a statement stating that these are the total number of jobs which are going to be available in AWS. So அவங்களோட demand meet பண்றதுக்கு there is not enough talent pool which is already certified in Amazon. So அதனால தான் they are bringing these programs to entry level talent, college students யார் வேணாலும் பண்ணலாம். ஐடி படிச்சுக்கணும்னு தான் சொல்லி அவசியம் கிடையாது. நீங்க ஐடி நான் ஐடில இருந்தீங்கன்னா கூட you could do AWS certification programs. So we will continue to talk further about it in the days to come. But watch out for the poster. Very, very exciting news. So if you are a college student, start thinking about how you can pursue your career, and especially if you are interested in getting into IT, I think this is a great opportunity. Gokul, I can't hear you. So சாரி சார். ஸோ ஆசம் சார். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சார். ஸோ ஒன்றா போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃப்ரம் சந்துரு. ஸோ அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டேட்டா அனலிஸ்ட். ப்ரெசென்ட்லி ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் HCL டெக்னாலஜிஸ், பட் ஐ வுட் லைக் டு ஒர்க் இன் அப்ராட். கேன் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ ரிகார்டிங் திஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. Yeah. So Chandru, first of all, thank you so much for asking the question. நீங்க டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லி விருப்பப்படுறீங்க. ஆனா நீங்க இப்போ HCL டெக்னாலஜில எந்த டெக்னாலஜில வேலை செய்றீங்கன்னு நீங்க சொல்லலாம். ஸோ நீங்க எந்த டெக்னாலஜில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் I can talk a little bit about opportunities abroad. நீங்க எப்படி யோசிக்கணும்னா, I don't know how many years of experience you have, Chandru.
If you have 1 to 2 years of experience or 3 years of experience, opportunities in US. So let's talk about opportunities abroad in general. எப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து ஐடில வேலை செஞ்சிருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா லெட்ஸ் அட்ரஸ் தட் திங். நீங்க வந்து இப்போ சப்போஸ் நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வேலை செஞ்சிருக்கீங்க, ஓகே, அண்ட் யூஆர் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், ரைட்? டேட்டா அனலிஸ்டுக்கு you can get into data analysis. That's not a problem at all. There are some foundational courses available. It would be best if you do some foundational courses for data analyst for switching, right? Innone enna pannalamna, another way to easily look at it is if you have any friend or a colleague who is working as a data analyst in HCL, get to understand what exactly they are looking for and get trained in that space. That would be the right thing to do. The other thing I can talk about is global career opportunities abroad. Career opportunity, like you want to work abroad, na? US வந்து எப்படின்னா, there is a for your, generally if you have to apply for the US, HCL வந்து they're going to give you an opportunity overseas. Na? Companies like HCL, they do have opportunities abroad. For them to pick you and sponsor for your visa, அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். So internal company movement is possible. Companies will choose. That depends upon நீங்க எவ்வளவு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளவு tenure, how many years have you worked for the organization, how important are you for the project. நீங்க வந்து customer facing ரோல்ல இருக்கீங்களா, customer interaction ரோல்ல இருக்கீங்கன்னா, important contribution ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்டுக்காக பண்றீங்கன்னா, then அந்த கம்பெனியை வந்து உங்களுக்கு அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க. ஆனா யூஎஸ்ல என்னன்னா, ஸோ அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க யூஎஸ்க்கு வரீங்கன்னா you can come on B1 visa, in the sense business visa, short term visa, illati long term visa companies will send. So நீங்க எப்படி யோசிக்கணும்னா, if I want to work abroad, na, are you looking at short term opportunity or are you looking for long term opportunity? Now US வந்து US ஓட மார்க்கெட், யூஎஸ்ல வந்து ஒரு அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரணும்னா இட்ஸ் a little challenging. எதனாலனா விசா கோட்டா இருக்கு. எப்படின்னா H1B விசானா there is a quota for H1B visa. இத்தனை பேருக்கு தான் விசா கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி. ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட 65,000 என்னமோ இருக்கு. ஸோ அந்த கோட்டா வந்து இட் ஓப்பன்ஸ் ஒன்லி இன் மார்ச். ஸோ அதுல வந்து லாட்டரி சிஸ்டம் வேற இருக்கு. ஸோ நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க, ஒரு சிலவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும். ஸோ த பெஸ்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இஃப் யூ ஆர் இன் தட் 2 to 3 year category range, or even if you're a little senior, I would say you should look at opportunities in the Middle East. Dubai, the Middle East market, IT is having a huge boom. There is a lot of hiring which is going on abroad. Another thing what you can look at is Malaysia, Japan, that region, Singapore. There's a lot of technology opportunities. Even in Europe, there is a lot of opportunities. So my best, first gut feeling, if I were to be you, I would look at opportunities near India, right? In the Middle East or in the Far East is what I would look at. So I hope I have answered the question, Chandru. But உங்களுக்கு வந்து data analyst பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் deeper question இருந்ததுன்னா, please do write to me. It's sid@sidahmed.com and I'll be more than happy to let you know. Super. So next question நம்ம போவோம். So next question is from Dhanush. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ட்ரிச்சியில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்காரு. டிபார்ட்மெண்ட் as பிளான் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப் 2 years செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ விடாட்ல நான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஜாயின் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது அவரோட கேள்வி. Vishnu? Dhanush. What's his name? Dhanush. Okay. Dhanush, great question. So first of all, awesome initiative. That in the sense, what excites me, Dhanush, is you followed our channel and you use this channel to ask that question, right? இல்லாட்டி உங்க காலேஜ்ல இருந்து யாராவது ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் போய் எங்க ஆஃபீஸ்ல கேட்டு the whole process it takes a long time. So first of all, you are awesome, Dhanush, for taking this initiative. Kandipa we can do. There are lots of students in Trichy. In fact, na Trichy office ku porappo vande I see many times reception la vande there are a lot of college students who are sitting. Avanga kitta nindu pesurappo avanga solluvaanga,
that we are here for internship. நான் இந்த internship பண்ணிட்டு இருக்கேன் in HR department, in finance department அப்படிம்பாங்க. So I've heard those stories. So Dhanush, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, send me an email, sid@sidahmed.com, and மேல வந்து St. Joseph's College internship opportunity அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. Amazing opportunities available, right? And there are lots of projects what we are doing, and we would love to have your help. So kandipa, let me know, and also let us know, Dhanush, how soon you folks are available, and how many of them are looking for internships. Sid, இப்போ வந்து அடுத்த क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா Gokul, is there a way that you can put the Gokul, is there a way that you can put in the address? My email address. Yeah. Where they can respond. If we can just put it in the screen, that'd be awesome, so that they can go ahead and send. Sure, sir. So just send it to sidd@sidahmed.com. Yeah. Okay. Fine. So next question is from Hassan Malik. அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, why do you change the VDAT recruitment process through without resume and English language like a Mac App Studio and people company? And after this, in the question நம்ம ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் சார். So I will just go for the next question. It is from Sai Sabarish Photography. Hi sir, I have completed DME and BE Mechanical. I have experience in 1 year, 6 months in Ford India Private Limited, Chennai, as production trainee. After that, assistant sale officer in Texmo Industry, Taro Pumps, Coimbatore. I am interested in IT. How to join and work in IT, sir? Please help me. My native is Trichy. Okay, and what's his name? What's the gentleman's name? Sai Sabarish. Sai. Okay. So Sai, currently you are in completely a non-IT industry, and உங்களோட interest என்னன்னா, you want to basically get into an IT industry, right? So let me talk about this, Sai. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு, you don't come with any IT background at all. But first of all, for you to think, okay, I want to get into IT, that itself is an awesome step. All right? Why is it an awesome step? Because IT as a career, IT as an industry has immense potential. There is a lot of opportunities. Right? If you work in an IT career, there is you can rest assured that you can work for the next 20-30 years easily அதே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில. Right? So it's good for people to think, can I get IT jobs? IT என்னென்ன jobs இருக்கு? Because this is an area where you get opportunities fairly immediately. So for you to get into IT, there are two ways of thinking about it. One, you can think about IT careers and programming careers and non-programming careers. All right, IT enabled services. So நீங்க வந்து Fordல வந்து he was working as Gokul. Just take a look at his question and tell me he was working as a production engineer. Is that right? Yes. That's what I remember. Somebody was working on the production engineer. That's fine. Yeah. So production engineer na what you can production training. So if you're working as a production trainee na நீங்க வந்து and உங்களோட bachelor's வந்து if you're completely from a different industry altogether, I would recommend first வந்து you have to make a choice whether you want to be in a programming career or a non-programming career. Right? So IT industry இருக்கலாம், which is IT enabled services, completely non-programming. ஏன்னா நீங்க programming careerல வரணும்னா you have to have some amount of basic programming skills. நாங்க வந்து இது in the previous post I've said JavaScript, Python, you can talk about Golang. இது மாதிரி ஒரு 4-5 programming languages இருக்கு. இந்த 4-5 programming language உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா you will definitely get a job. Okay? But the amount of time it takes for you to land the job is going to be a little while. கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனா IT enabled services, like for example, உங்களுக்கு in recruiting, in sales, in marketing, in HR, in IT enabled services, இது மாதிரி ரோல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா you will get fairly easily even without experience. So எவ்வளவு சீக்கிரமா கிடைக்கிறது, that is what it depends, because programming you should have put in some amount of experience. You need to experience கிடையாது, you should know some basics. ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும்,
You'll have to understand how the flow of the script is. எப்படி script எழுதணும்னு தெரியணும். So that is why it is always important to go through either self-training or some form of training if you want to get into an IT programming-based career. I hope that helps. So next question is from Anas Ibrahim 07. Hello. Recently, I saw your video about who can join IT industry. It clarifies me some questions I have, and I am become graduated person. And also, I look up my father's business for past 3 years. But now I want to start my own career journey. I am capable of managing the employee and handle the pressure situation also. I try to solve all my business problem by analyzing. Could you please help me with any startup for my career? I know it's not a formal way to approach, but some courage and trust on me push me to ask this. அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. I think we have responded to this as well. But anyways, so Anas, from what I understand is you're taking care of your father's business. You're a BCom graduate, 3 years நீங்க இதை பண்ணிருக்கீங்க, and now you're thinking that you want to start your own, you want to come up with your own startup idea. Coming to the own startup idea, Anas, fundamentally, a lot of people ask this question: can you come up with an idea? It's not. If I come up with the idea, it is my idea. You have to come up with your own idea. And Anas, நீங்க எப்படி யோசிக்கணும்னா, and for everybody, for all the audience, how you should think about coming up with startup ideas. That I can tell you. Startup ideas எப்படின்னா, so நீங்க ஏதாவது ஒன்று பண்றீங்க, and you are finding it very difficult, and you see there is a way you can solve that, and nobody is solving that problem like that. அப்படி இருந்ததுன்னா, then I think there is an idea behind. There is a startup idea. In the sense, you can fix that problem. You're starting a business to fundamentally fix that particular problem. All right. So, நீங்க யோசிங்க, the way I want you to think, Anas, is while there are நீங்க ஒரு particular gap in the industry, if you're trying to fix ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமா இருக்கலாம், and you see that there is nobody who is doing that. That is where the startup ideas are born. So basically, every company which is started and which is started up, or startups which are there, which are happening, is actually about trying to solve a particular business problem. நீங்க எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஸ்பெசிபிக் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கணும்னு தான் கிடையாது. நீங்க வந்து பிகாம் ஸ்டூடெண்ட், உங்களுக்கு it could be in some industry, but நீங்க வந்து you could be solving a problem in medical industry, in medical devices, in healthcare industry, in the nursing industry, in the marketing industry, in the manufacturing industry. It could be anywhere. So ideas can come from anywhere. So first thing is, what I would love for you to do is look around you and see where are the problems, and see, are you experiencing any problems, and is the market experiencing. Listen to people and saying, oh, இன்னைக்கு பெஜாரா இருந்ததுப்பா, அவ்வளவு தூரம் லைன்ல வெயிட் பண்ணதா இருந்தது அந்த queueல. Think, how can we reduce the people's problem? பெஜாரா இருந்ததுப்பா queueல நின்னுட்டு சொன்னார்ல, that is a problem. So எப்படி வந்து நான் கரெக்டா 10:10 அங்க போனேன்னா கரெக்டா டோக்கன் வாங்கிட்டு 5 நிமிஷத்துல வேலையை முடிச்சுட்டு வெளில வர்றதுக்கு, how can you solve that problem? Can you solve it through technology? Can you solve it through hardware combination with software, or what else can you do? அது மாதிரி யோசிங்க. சூப்பர். நம்மளுக்கும் கேக்குறீங்க இல்ல சார், நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஐ ஓப்பனிங்கா இருக்கு ஆக்சுவலா. சூப்பர் சார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ரம் திவ்யா திராவியம். அவரு கேட்டிருக்காங்க, hello sir, I'm Divya from Trichy. I'm working in IT industry for past 10 years as a mainframe developer. I would like to switch to non-programming role now because of few reasons. Can you please share your suggestion on how can I switch, and if there are any specific skills learning which will be useful for switching? Okay. Yeah, so I think we answered this question as well. I don't know what happened. Probably there was a mix-up in all the questions what were shared by the team. Yeah, but it's a great question again. I think we should go ahead and respond to that question. Divya, last time also I had responded to you, but this is I'll take it in a generic approach to answer this question. நிறைய பேர் வந்து நீங்க நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ் பெரும்பாலும் வந்து தமிழ்நாடுல இருந்து இருக்காங்க, ரைட்? And we have international followers as well, மற்ற பிளேசஸ்ல இருந்து.
But the most important thing what I wanted to say is Divya வந்து என்ன, she's in working in mainframe. 10 வருஷமா mainframe technologyல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. Okay, and I want to connect the conversation with people who are, நம்ம audience வந்து நிறைய பேர் வந்து they are saying that they want to get into IT, they don't have IT background. திவ்யா வந்து 10 வருஷம் வந்து மெயின்ஃப்ரேம்ன்றது ஒரு டெக்னாலஜி, அது வந்து ஒரு பழைய டெக்னாலஜி, ரைட்? பழைய டெக்னாலஜினா பழைய டெக்னாலஜி வந்து லெகசி அப்படிம்பாங்க. ஸோ லெகசி டெக்னாலஜினா இட்ஸ் ஓல்டர் டெக்னாலஜி. இப்போ இருக்கிற நியூ எமர்ஜிங் மாடர்ன் டெக்னாலஜி ஸ்டாக் வந்து இட்ஸ் ஆல் இன் ஜாவா அண்ட் வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ், ரைட்? கிளவுட் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ இவங்க திவ்யா கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, எப்படி வந்து நான் ஒரு மெயின் ஃப்ரேம் டெக்னாலஜில இருந்து ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். How do I get the opportunities? So இது வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி. ஆக்சுவலா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ட்ரி லெவல்ல இருந்து ஒரு ஐடி ஜாப்குள்ளார போறதுக்காக யோசிக்கிறாங்க. திவ்யா வந்து ஒரு 10 வருஷம் மெயின் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு இப்போ அதுல வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜில போகணும்னு யோசிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க என்ன ஒரு ஐடி ப்ரோக்ராமிங் கரியர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன மைண்ட் செட்டோட ஃபர்ஸ்ட் வரணும்னு சொல்றேன். என்ன மைண்ட் செட்டோட வரணும்னா, there has to be a constant effort to be in the latest technology space. நீங்க ஐடி கரியர்ல என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட வந்து நீங்க வந்து you have to put an effort to learn the new technologies and continue to get into the new technologies. Like for example, நம்ம இன்னொரு கேள்வி இருந்தது, ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார், நான் HCL ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன், I want to get to become a data analyst. நான் எப்படி டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆகுறதுன்னு சொல்லி. So I don't know what technology is working on, otherwise I would have given a recommendation how to become a data analyst, right? எதனால அவர் அந்த கேள்வி கேட்கிறாரு? Because data analyst is the in thing right now. Those are the careers which are very very hot in demand. Now let us go back to Divya's question. So first, foundationally, நீங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கரியர் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா it is important that you can get into any technology. நீங்க டெஸ்டிங்ல போலாம், டெவலப்மெண்ட்ல போலாம், but always keep track of what is the latest new technology which is happening and try to get into that space. To answer, and how do you get into that space? And this is a direct answer to Divya's question. Mainframeல இருந்து எனக்கு புது டெக்னாலஜில போகணும். யாரா இருந்தாலும் நீங்க எந்த ஃபீல்ட்ல வேணாலும், நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர், ப்ராஜெக்ட் அனலிஸ்ட், எதுல வேணாலும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க, பட் யூ வாண்ட் டு கெட் இன்டு தி நியூ ஸ்பேஸ். ஸோ த பெஸ்ட் திங் டு டூ இஸ் ரீச் அவுட் டு யுவர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அண்ட் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர். அண்ட் நீங்க 10 வருஷமா ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா யூ ஆர் a valued employee, alright? So you can go reach out to your project manager and program manager and say, hey, you know what, I've been working for 10 years in mainframe, I want to get into the newer technology stack. Can you help me set me up in that career path, right? And now there is always some connection of new technology to older technology, so you will get an opportunity to get in the newer technology. But the first approach should be talking to your manager, talking to your HR teams, asking, hey, what is my career path? I am working in an older technology. How could you put me in a career accelerated path to learn a newer technology and getting into an emerging technologies stack, right? And the other thing, Divya, என்னன்னா, இந்த older technologyல வந்து ரொம்ப கம்மி மக்கள் தான் available வேலை செய்யறதுக்கு. So you still have an opportunity also to continue to be in that space because it is very much in demand right now. So mainframe developers also are in demand. So I hope I've answered the question, Gogo. Yes. சார், இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். இது வந்து ஜெகதீஷ் அவர் வந்து கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, இப்போ புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு உங்க சைட்ல இருந்து என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு சார். சூப்பர் கேள்வி ஜெகதீஷ். ரெண்டு விஷயம் ஜெகதீஷ். புதுசா ஆண்டர்பிரினர், புதுசா பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா in general, first வந்து this is the overarching idea. நீங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா you should never think about businessங்கிறது வந்து it is an opportunity to create opportunities for others. That's how you got to think. It's an opportunity for yourself, but it's an opportunity to create opportunities for others. That's what business is all about. So there is something called as lifestyle entrepreneurship, and I want you to think this very very carefully. Lifestyle entrepreneurs,
பெரும்பாலும் பிசினஸ் எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, நான் தன்னந்தானே எனக்காக வந்து நான் பணம் சேர்த்துக்கணும், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சூப்பரா இருக்கணும், நம்மளோட எம்ப்ளாயிஸ் எப்படி இருக்காங்களோ அதெல்லாம் தேவையில்ல, ஒன்றும் கவலை இல்லை. That is what is called as lifestyle entrepreneurship. So if you're thinking of starting a business just for you to hoard riches and try to start a business in that or run a business in those lines, fundamentally it's not going to take you too long. So the business should be for the people. If you think on those lines, automatically you will see a lot of wealth generation which happens for you. So think about business as an opportunity to create opportunities for people. That is one. And you should think about how can I run this business for the next 10 years, 20 years, 30 years, leaving a legacy behind. The second thing what நீங்க இன்னொன்னு என்ன யோசிக்கணும் businessல, what is the purpose of the business? What is the core purpose of the business? The business should be solved for good. எப்படின்னா ஒரு strong purpose இருக்கணும், rooted இருக்கணும் businessல. And every employee should feel that we are connected to the purpose. The company stands for something. In the sense, it stands for changing people's lives. It stands for solving technology problems. It stands for bringing happiness. And the core purpose இருக்கணும் கம்பெனில. These are the two main things. அதை தவிர வந்து the last one I would say is you don't need to reinvent the wheel. In the sense, it doesn't have to be something drastically new. You can think of any other business which is running and something you want to do similar. Always, any business you can do better and better than somebody else. So think about that. And if you don't need money, don't borrow money. Don't borrow money to run your business. Right? Make sure that you are able to run your business through your own investments, through your own funds. ஏன்னா கடன் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஒரு தடவை இருக்குல்ல, கடன்காரன் வந்து விட மாட்டாங்களா? ஸோ கடன்காரன் தொல்லையை தாங்க முடியுமா? இல்ல you want to work, your entire energy should be in how do you run and develop your business rather than thinking about, oh, this guy has come, I have to pay the money, because your energy is gone, your focus is gone. So don't raise money, put your money in, because only then you will feel the passion for running your business and the burn for running your business. கடைசியா அந்த கடன் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்களா, அதுதான் கரெக்டா அடிக்குது. It is so important. I'll tell you, ஒரு தடவை வந்து இவர் வந்திருந்தார், Bob Naudelli வந்து யாருன்னா, he was the CEO for he used to work for GE for a long time. For Home Depot CEO, Chrysler CEO இருந்தாரு. So I had an opportunity to meet him. நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தாரு. அவர் சொன்ன வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிப். ஸோ அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, எவ்வளோ வருஷமா கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து ஸோ இட் வாஸ் லைக் 2-3 hour கான்வர்சேஷன். ஸோ நான் சொன்னேன், இந்த லாஸ்ட் அவரை பார்த்து ஒரு 2-3 years இருக்கும். ஸோ 12 வருஷம் இது வரைக்கும் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல வந்து we haven't borrowed a single dollar. Everything is completely invested from the firm. All the 5 companies what we developed வந்து ஒரு பைசா வந்து we did not borrow. But what does that mean? As a company, when you're running, you should raise and save funds to invest in new things. Right? So that is why we were able to do that. If you're a good entrepreneur, the way you want to think about is, உங்களுக்கு profits வந்ததுன்னா, not wiping away all the profits and taking it to yourself. Leave all the profits in the company so that you can start other things. You can do innovation. You can build new companies. So because of which we built those 5 companies. So Bob said, what an amazing journey. Okay, and he was saying, if you don't need, there is a good phrase, and if you don't need a dollar, don't borrow a dollar if you don't need a dollar. நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நமக்கு கடன் தேவையில்லாட்டினா கூட கடனை வாங்கி வச்சுக்குவாங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது செலவு பண்றதுக்காக தேவைப்படும்ல, அதுக்காக. So it's so important to think on those lines. Super. So next question is from Shushmita Krishan. So அவங்க கீழே கேட்டிருக்காங்க, sir, I suggested a mentorship program for students in the final year UG and PG. We can identify mentors who are in different careers like it, research, etc. We can coordinate the program அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு. Shushmita, in fact, actually Gokul had forwarded me that message as well. I really love the idea, Shushmita, and you are so engaged.
I'd like to have you as a part of that as well, and see how we can kick off this initiative, right? Even if it is not fully developed, right? I just love this idea, and I want to go ahead and kickstart this initiative. Let us do this, Sushmita. I'll get onto a call, you, me, and Gokul. We can get onto a call sometime this week, and let's put up some rudimentary framework and get started with this. But thank you so much, Sushmita. நீங்க வந்து கலக்குறீங்க, honestly. Super, sir. Super. So involved. Thank you so much. Yeah. சார் இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ ரீட் பண்ணி பார்க்குறப்ப ரிப்பீட்டடாக தான் இருக்கு சார். ஸோ ஐ திங்க் வி கேன் வைண்ட் அப் திஸ் செஷன். பட் அதுக்கு முன்னாடி இஃப் யூ வாண்ட் டு சே எனிதிங், yeah, certainly. To all audience, I just want to let you know there is something very, very interesting which is coming up in the month of November. Around the last week of November, we won't break the surprise right now, but just continue to watch our channels and posts in the next 2-3 weeks. Very, very exciting stuff. Never before done in Trichy. For the first time, we are doing this in Trichy. You are going to be seeing some amazing things happen, and it's going to create a lot of opportunities for people and all of that. So continue to keep watching us. Gokuloda channels are follow pannite irunga, and you get to know more. Thank you, Gokul. Thank you so much for everything what you do. Every week vandirukilla, it just inspires me to come back again on Sunday morning. Edana solrena, neenga vandu you're just an amazing storyteller because of the push outs what you're doing in your channels. You taking time, neenga vandu you're doing so many things, but for you to come and even host this and talk to people, especially the student community, what we are directly doing is we are directly creating opportunities for people in Trichy, and you are doing that. You are enabling to do that. So thank you for everything what you do. Sid, thank you so much, Sid. And நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இமெயில் ஐடி நீங்க சொன்னீங்கன்னா ilovetrichy@v.in. ஸோ அந்த இமெயில் ஐடி நான் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் ரெஸ்யூம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க சார். ஸோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. டிசைனர்ஸுமே நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. நான் டிசைனர்ஸ் தனியாக கேட்குறவங்களுக்கு தான் நான் ஆல்ஃபிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா மலேசியா ரெக்ரூட்மெண்ட்க்கு தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சம் டிசைனர்ஸ் அண்ட் சோஷியல் மீடியா பீப்புள், ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் ஆனா அது ரிப்ளை வரலன்னு எனக்கே திருப்பியும் மெசேஜ் பண்றாங்க சார். யாராவது ரிப்ளை பண்றாங்க? உங்களுக்கு திரும்பி ஓகே மெசேஜ் பண்றாங்களா? ஓகே, ஆல்ரைட். I will ask our team to take a look at it and respond to that quickly. Okay, sure sir. Thank you, sir. Thank you so much for this wonderful night. See you soon next week. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Bye.